Hi all, welcome to once. ഇപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഹൗ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വേരീസ് ഇൻ എ ബാറ്ററി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാറ്ററീനെ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ നോർമലി വി ഹാവ് ഇ. അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് ആയിട്ട് ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഈസ് സെൽ വോൾട്ടേജ് or battery voltage and R is the internal resistance of the battery അല്ലേ. Internal resistance. So terminal voltage of battery എന്ത് വരും? ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ലോഡ് ടെർമിനൽസിൽ VT ആണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ VT is equal to E minus current through the circuit, let it be I into internal resistance. This is R. V minus I into R. Okay. Yes. Let this be small I. Okay. So, this is normally terminal voltage in the basic equation for a battery. Or cylinder. So, we have battery in a load. If the current increases in the battery circuit to which loads are connected, overload cheyuno, terminal voltage obviously in the cheyum it will drop. So first point, overload, connecting excessive number of devices. Overload ennu parnja battery like etratholam load cheyuno, for example lights, fans adellam load cheyuno. If you actually overload the battery, obviously the terminal voltage will decrease, or the output voltage of a battery will decrease. So the first factor is overload. Second, internal resistance nodum terminal voltage dependent on VT is equal to E minus IR. So internal resistance, all voltage sources including batteries have got what? Internal resistances. That is also going to affect the terminal voltage of the battery. And the third factor, okay, ഇത് നമുക്ക് Nernst equation വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ Nernst equation നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹയർ ക്ലാസ്സസ്, അതായത് 10th 12th കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓർ ദ റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഇസ് there in the battery. So Nernst equation ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. E cell is equal to E0 cell or E0 cell minus RT by NF ln Q. Okay. So R എന്ന് പറയുന്നത് ideal gas constant, T എന്ന് പറയുന്നത് absolute temperature, N is the number of moles of the electrons that is transferred in the balanced chemical equation during the reaction taking place in the battery, F is Faraday's constant, E cell is the cell potential, cell in the voltage, and E0 cell is the standard cell potential. ഈ Q എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാറ്ററിയിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. Q is actually the concentration of the reacting species or the electrolyte in the battery. So ബാറ്ററിയുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം സെൽ വോൾട്ടേജ് താഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആസ് Q increases due to higher concentration, the cell potential decreases. So that is also a factor which determines the terminal voltage of a battery. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സെൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ബാറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഒന്ന് ലോഡ്, ഓവർലോഡ്, കറണ്ട് driven from the battery. Second, internal resistance of the battery, and third is the electrolytic concentration. Okay, so hope this brief session is clear to you. See you in the next session. Thank you.